Buenas, nos volvemos a encontrar. En esta ocasión con otro lanzamiento de prueba de la empresa SpaceX y su Starship. Bienvenidos a Liftoff, el canal donde el cielo no es el límite, es solo el comienzo. En la frontera entre la Tierra y el cosmos, se escribió un nuevo capítulo en la ambición humana por conquistar el espacio. A 13 de octubre de 2025, desde la base Starbase, Texas, SpaceX emprendió su undécima prueba integradora de su cohete Starship. Lo que sucedió sería a la vez triunfo, ensayo y promesa de lo que está por venir. Hace meses que los ingenieros trabajan sin descanso. El propulsor Booster 15 fue sometido a refacciones, pruebas estáticas y calibraciones intensas. La nave superior, Ship 38, también fue puesta a prueba en criostatos, integraciones de motores y ensayos con sistemas térmicos. Se trata del último vuelo previsto para la generación Block 2 de Starship. Muchos ojos del sector espacial estaban puestos en esta misión, si salía bien, sería un aval para pasar a la versión siguiente. La ventana de lanzamiento se abrió en la tarde de Texas, con todas las mirillas apuntando al cielo y los sistemas en go tras los habituales momentos de tensión. La Starship es el sistema de cohetes totalmente reutilizable desarrollado por SpaceX, diseñado para misiones a la Luna, Marte y más allá. Es el vehículo espacial más grande y potente jamás construido. Sus principales características son: 1. Estructura general. 2 etapas. Super Heavy, el propulsor principal, encargado del despegue. Starship, la nave superior, que puede transportar carga o tripulación. Altura total, alrededor de 121 metros. Diámetro, 9 metros. Fabricada en acero inoxidable, lo que le da gran resistencia térmica y estructural. 2. Motores. Utiliza motores Raptor, desarrollados por SpaceX. Funcionan con metano líquido, Che, y oxígeno líquido, LOX, un combustible más limpio y eficiente. 33 Raptors en el booster y 6 Raptors en la nave superior, 3 para el vacío espacial y 3 para la atmósfera. 3. Capacidad. Puede transportar hasta 150 toneladas a órbita baja, con reutilización, y más de 250 toneladas en modo desechable. Puede llevar hasta 100 personas en misiones tripuladas. 4. Reutilización total. Tanto el booster como la nave están diseñados para aterrizar y volver a volar. Esto reduce drásticamente los costos de lanzamiento y acelera la frecuencia de misiones. 5. Escudo térmico y control. Miles de losetas cerámicas protegen la nave durante el reingreso. Usa alerones móviles para controlar su orientación y desacelerar antes del aterrizaje. 6. Misiones previstas. NASA Artemis 3, llevará astronautas a la superficie lunar. Starlink, despliegue de satélites de la constelación. Marte, objetivo final, transportar colonos y carga pesada al planeta rojo. En resumen, Starship es la apuesta de SpaceX por una nave totalmente reutilizable, potente y versátil, diseñada para hacer de los viajes interplanetarios una realidad económica y sostenible. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have liftoff. Go Super Heavy. Go Starship. Thanks for all the historic flights, Pad 1. Vehicles pitching downrange. Booster Raptor chamber pressure nominal. Booster and ship, nominal power and telemetry. All right, we are about 45 seconds into flight. We're still getting the rattle here at Star Factory. We are seeing 33 out of 33 Raptor engines lit on Super Heavy as it arcs across the Gulf. Coming up next on Max Q. Max Q.
Ship ignition. Stage separation. Use backburn startup. La cuenta regresiva avanzó. AT-0 cruzó el umbral del silencio. Encendidos los motores Raptor, todos calibrados, el cohete se elevó con furia contenida. Minutos después, alcanzado el Max Q, el punto de máxima presión aerodinámica, el cohete soportó su prueba más exigente. Poco después, los motores del Super Heavy cortaron para permitir la separación MECO y Hot Staging. La etapa superior encendió sus propios Raptors, mientras el booster iniciaba maniobras de regreso hacia el Golfo de México. Durante ese regreso, hubo pruebas de relanzamiento parcial de motores, de los 10 previstos, 9 volvieron a encenderse exitosamente. Finalmente, el booster encendió su quemado de descenso y realizó una maniobra de amerizaje controlado en el Golfo de México. Mientras tanto, la nave superior siguió su rumbo al Océano Índico, preparando la fase final del vuelo. For landing. And finally, that will come down to 3, and we'll cut all of them off while we're still about 200 meters in the air. So booster is going to see a bit of a hard Booster landing, we'll start it. Booster landing burn shutdown. And there we heard it. Booster landing burn shutdown. We saw a 13 to 5 to 3 V3 demonstration. And into the water we go. Wow, that was absolutely awesome. If you can even hear us right now, congrats to the whole SpaceX team. So far, so good for today. That was incredible. Looks like we got a little bit of movement there, Dan. Coax it out. Get it moving, Jake. There we go. All right, first one going out. All right, first one's deployed. Getting ready for the second one here. We do a little reset back to the center position. Yeah, it takes about a minute for each one. Looks real smooth too. They made a couple of tweaks to those rails. If you watched the last ones, we had a couple of bumps on the way out, but moving out super clean this time. Yeah, and as noted earlier in the show, but definitely worth repeating, Starship will deploy Starlink's more advanced V3 satellites, adding 60 terabits per second of capacity to the network per launch. So that's 20 times more than each Falcon 9 launch does today. Just incredible. Anybody that's been following Starship, you know, Starlink's kind of the MVP for these flight tests, where it's not only giving us the views we're seeing right now, but also just real-time data through every phase of flight. So we've got a couple dozen cameras on Starship. We've also got a bunch of cameras spread across the globe, including out in the Indian Ocean, where we've got our fun buoys floating. There goes another one. And I mean, we're using Starlink to bring all of this together. It's our drone
shots you see here from our great team down here at Starbase, all connected. So Starlink not only giving us cool views off the planet, but also on the planet to help bring everybody along for all these Starship flights. I think that's number 4. Somebody check my math. And we've got 4 Starlink terminals on the outside of Starship. It uses that to talk to the constellation. And through that, we actually get about 120 megabits of bandwidth for our downlink. That's our real-time HD video, all of our telemetry. So it's not just kind of giving us these cool views inside, but it's giving all that engineering data in real time, including re-entry. Normally a plasma layer builds up and blocks you out. Starlink, powerful enough of a frequency that we're able to kind of punch through that and still get that live view. All right, next one out the door. There we go. All right, yeah, Starlink is the world's largest satellite constellation operating in low Earth orbit to deliver high-speed, low-latency broadband internet. This provides internet access to people around the world, many of who have never had connectivity before. Today, Starlink serves more than 150 countries, territories, and other markets with over 7 million active customers and counting. To meet the global growing demand for high-speed internet, SpaceX expanded its factory over in Bastrop, Texas, which is just outside of Austin, and also introduced Starlink Mini, as well as an upgraded version of the Starlink Standard Kit. Yeah, and one thing to note about the satellite deploy is that they will be following the same suborbital trajectory of the ship. So these dummy sats will not be going in orbit. We do expect them to burn up on re-entry. Basically trading deploy in the dark so we get those re-entry views for the daytime. Alright, I think we got more to go. With payload deploy complete, Starship will now close its payload door and continue to coast around Earth to the Indian Ocean. We still have a ton of major events to come today, including Raptor V-Light at about T plus 37 minutes. That will be followed by atmospheric re-entry and splashdown. So with that, we're going to go on another quick post. su tránsito, SIP-38 desplegó 8 simuladores de satélites Starlink como parte de la misión de prueba. Además, realizó una prueba de relanzamiento en el espacio, encendiendo nuevamente sus motores Raptors para demostrar redundancia y capacidad de control. Otro foco clave fue el escudo térmico. Algunas losetas estaban deliberadamente retiradas para someter la estructura a condiciones más extremas. En el reingreso, se midió el comportamiento aerodinámico, la disipación de calor y la estabilidad de la nave en su descenso.
So it's right behind the launch and catch tower. Flaps holding strong. Landing burn in just under 20 seconds. Ship landing startup. There's our landing burn. 3 down to 2. Starship has landed. As we said, we're not planning on recovering the ship today. Hey, welcome back to Earth, Starship. We are down in the Indian Ocean. Let them hear at Starbase. What a day. What a flight. All right. Welcome back to Earth, ship. What a day. A whole lot more to go through. As you just saw, everybody here at Starbase pretty hyped. Hey, Tyler, out of Hawthorne, how's everybody holding up? Thank you, Dan. We had a fantastic time watching. Al aproximarse al límite con la atmósfera, Starship entró en su fase más crítica. A altas velocidades, se sometió a fricción extrema, calor intenso y ajustes de control. Al llegar a velocidades subsónicas, desplegó sus alerones y realizó maniobras de actitud para controlar su trayectoria final. Finalmente, llegó el momento decisivo, un encendido final de motores, primero 3 motores centrales, luego ajustes finos con 5 motores, durante el descenso. Y así, con una maniobra cuidadosamente coreografiada, la nave terminó su vuelo con un amerizaje suave en el Océano Índico. Los objetivos principales fueron cumplidos, encendidos múltiples, maniobras de reentrada, despliegue de carga simulada, todas estas pruebas arrojan datos valiosos para el desarrollo futuro. Este vuelo marca el último del modelo Block 2. SpaceX prepara ya una versión mejorada, Block 3 o Starship V3, con mejoras en motores, tanques, maniobrabilidad y capacidad de repostaje en órbita. Desde ahora, cada prueba, cada fallo y cada éxito se traducen en lecciones para misiones lunares, marcianas y más allá. Para la NASA y su programa Artemis, estos avances son fundamentos imprescindibles. Y así culmina la 11ª odisea de Starship, un vuelo que no solo confirma avances técnicos, sino que aviva la esperanza de que el hombre vuelva a surcar el cielo hacia otros mundos. Este lanzamiento será recordado como un puente entre generaciones, el cierre del ciclo Block 2 y el preludio de una nave aún más ambiciosa. La conquista espacial sigue viva, y nosotros seguiremos allí, observando, narrando, soñando. Si llegaste hasta acá, espero que te haya gustado el lanzamiento. Te pido que te suscribas y que actives la campanita para estar actualizado con el mundo espacial. Nos vemos en el próximo lanzamiento.